inspiration. These new artists need to know certain things. You find that it's unfair because like me, I rather to like the same room to have that which means I can see music. Normally it's a simple music music industry ya Uganda is booming. It is a job opportunity. Just of music entertainment mainly. So because of course political situation here, money no collect our contribution is tangible. So I think I'm not going to sit back. Recognition was one of the things nominating that was the last award. But unfortunately, it was just Bebe cool. Awards Bebe cool. I was at the peak. You remember that time? Song as Nawali awarded that I it was on the IP. So it's more of unfortunately, I tell you, high people that those few years around. So yes. Let's go straight to the list. Bebe was the toilet list here 2023. Yes. Let me just take you through Tulabe if some of the names that are shared on the 2023 list will surface back 2024. Number 1, we had Alden Skin, Rimba Balita Party, Twice Koda, Binyuma Vitia featuring Clever J. Number 2, you had Vinka, Rimba Bailando, Yaja Pisti. Number 3, Qualico Jack Spikes, Rimba Believe, Nogamba Kutependela ya Family, that one is so proud of you. Number 4, Qualico Edikenzo, Balipida Border. Number 5, Qualico Rema Namakula Tonight. Number 6, Wajiwa Joshua Baraka, Olimba Nana. Number 7, Qualico Abana Abato, Bari Wakafubutuka, Waitaba Yuga Boys, featuring Selector Jeff, Olimba Salary. Number 8, Noteka Komwana, Western Yuga, Namita Omega 256, Olimba Alicia. Number 9, Notua Virota, Olimba Olita Risk, XC Craft Nasente. Number 10, Omutume Planet, Kaiwenjai. People are going to be discussing your plan. Number 11, Cristo Panda, Empede, and Musengi, that was featuring Mini Nwaji. Number 12, King Saha, More Flowers, Olimba Rita Money. Number 13, Gravity Mtuju, Olimba Kwe Kucha, our UCC Alite Nava Kucha. 14 is Gabi Ntate and Titus Kutesa. And then lastly, Bebe Cool, Nwete Kako, Nolimba, Question. There's a Nimba Kuminatan. What do you do over circumference? Very police, I naturally Chakola AOP. In one see that is the Mazokola. So wait for that. But Bebe Cool, let's first of all, in a nutshell, compare 2023 and 2024. I'm going to quote one of the journalists from Bebe Cool. Yagambe, this has been the worst year musically since 1925. The world is because so let me get your comparison. 2023, 2024. Definitely 2024 is more worse musically. But the question is why? The question is why, and also after the why, you must be able to put an answer to it. So we are directing. So to me,
if you look at the lists levels over there, the level viewers when they get this testimony. This says Zenga Abayimbi, waliwo abayina 4 songs, olw'omwaka nga tulina abayimbi abayina omu ng'alina 4 songs, ng'alina 3, abayina 2, abayina 1.5, tulina nga nezi 1.5. Yes. Now, last year twalinamu n'abayina now this year tulinamu omuntu omu balina excluding area. Yes. Excluding area because after studying what is happening in the US and why it has become a disruptive. I mean, the whole world has become disruptive. Okay, so is it just going to be the world, or even everything within the world is going to become disruptive? Today, an hour ago, but then but then kati nicharimba music ng'oli owedde yalinga emboozi netudisikasinga Dr. Kamilyo netudisikasinga oluganga we twayimba ezo zinkolera abaana bangeza netudisikasinga amamiya zani then nemugamba tofaayo I will need a whole day to sit here and explain to you why. Lwaki music So tetugenda kubulamula bayimbi, rather we have to understand the environment. That's the first thing. First and foremost, when you say the disruptive, you're not. When you say disruptive, kitegeeza nti kati globe eno kiringa Katonda yagikwata n'aginyeenya omanyi bona ateeka zicukulu omutindo n'onyenyamu omala ossemu omukono olondemu otegeze life twakolera eglobe eno yali mu one place naye kati bulidoza buli wiiki wabeerawo anyenyamu gwalaga kati ani okusanga yabadde waggulu So technology has been the first factor. Technology. Internet has been the second factor. Okay? Of course, economy leads. Economy, both negative and positive. A bad economy forces a lot of creativity. Negative and positive. Abantu baba abaavu bayiya nnyo okuva mu bwavu sobola okuyiya negative obwongo ne bwesera nnyo ekifo ky'okuyimba ku maka nayimba ku ngatto oba kale kumayinja ebe nga tetunnavaawo abantu baavu babayinamusi kati essaawa zino kyensokugamba nti ekonomi yaffe ekola bulungi tekola bulungi naye nsobola okugamba nti abannayuganda babadde so creative around it ne bagyetooloola ne basurvivinga ate ne bafuna away to create themselves money. Abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abato bonna boolaba balibadde bafuuka bamalaaya abalibadde bafuuka abatemu ku streets be bano boolaba bakwata content esawaina bonna boolaba bano bali busy because they get paid by internet. Bali mu mitwalo. Yesterday I met a young girl called she's a dancer and a content creator. No. Yeah. Right. Dancer. Any woman? When I was here, I had a meeting with her because I want to work with her on my she has a Tanzanian dance man. Oh, dance Mamweta. I had a chat with Dance Mamweta and I was so impressed. You find that such girls, minus books, what else would they have been doing? Salon. And not even salon, because salon you need money. But now there's a lot of things that everyone is doing. Skits, blah, blah, blah.
blah blah, and everyone is getting paid. So economy webembi beera creative. Kyokka bangi era b'osanga Abamerica n'Abangereza they are not as creative as Ugandans today because bali comfortable economies. Naye ebiseera biri ensi zaabwe bwe zadevelopingira baalinanga obuzibu economy kaalinga mbi nga balwana kuzikola kyokkola gezi China. Development comes after pain because people are subjected to think harder and faster and better than when they're comfortable. So music mubi oba mulungi based on economy. This year music mubi see what type of music, but as in we're quantifying amount. For example, I'll ask you amount of hit songs this year. They have so little. But Bebe, So few. this sort of innovation, it is the music of Fuka, whatever number of Nigeria, South Africa, but because this is that of amplifying the music in the world. I didn't say it is negative. That's why I told you negative, positive. So what is important now for Uganda? Can we amplify it in that ball? Nothing to cause the Savannah and the Galamu disruptive. Because still on Mugagga, amala nakola farm, amala natwala abaana be into school for education, so can we do that? Can we move on to the next step? Okay. Bebe, I want us to start the list officially. 2024, starting means first hour 5. Enyimba njagala tusheno wenagenda okukwerayo nga tuziseemu paka ku nkomero. At least you've given us a background of what the state of the music industry has been 2023, and in your review generally, what the Oinaznos were picking generally, the music was not to the standard. So Bebe, do the honors. Let's start with song number. Are we starting with one? Okay, briefly, this is how the list happens. Okay. We always have to remind people that this is Bebe Cool's opinion. You have your own opinion. Mateka g'omuddiiro eno opinion ya Bebe Cool. Naye you have your own opinion. Bebe last time, What matters is, yeah. First, it is my opinion. Yes. Meaning you also have your own opinion. But it depends on if your opinion matters. How we are feeling. Kati osoka ne wewe in am sitting room nogangenda kuongera naye does it matter? Njogera mataringa kwani. Kwa account yange ya TikTok. So anyway, yes, that's the first thing. So in brief, Zikirizibo zikwata. Versace sebo. Zibalage. Abana bano baloze ntibuza. Ulema ya Bebe Cool akyambala ekibuga Sebra. Kwanza zange ki. Tewali. Tutandike list Bebe. Okay, ladies and gentlemen, welcome to Bebe Cool's list 2023-2024. Era omwaka gutandika bweguti. The wait is over. It's that time of the year again. I'm excited to unveil the highly anticipated Bebe Cool list 2024. As is the tradition, every end of the year, I recognize the musicians who, in my opinion, have stood out from the rest and made significant contributions towards the music industry in 2024. Elijah Chitaka. Tutandika. And this, for my list has nothing to do with numbers. For me, I mention a certain number of artists who have really contributed. So when I read you first, it doesn't necessarily mean you're first. Okay. Everyone on this list is always. So it's not in any particular order. It's not in any particular They're just order. names sample. Yes. Okay. Yes. That is Tuzifunye. If you want to participate in the conversation, we'll use the hashtag Bebe Cool List. Hashtag Bebe Cool List. Tujja kuba tufuna opinion yo maasawo. Make sure it matters. Ng'omukulu bw'agambye. Ate tunagisamplinga ne tukimuwa. Yes, it did. Okay, Elijah Chitaka. Swans Avenue has struck gold with Elijah Chitaka, a talented male artist poised to conquer Africa and beyond. His voice is unmistakably. His style is on point, and his
is relatable. He relates easy. It's easy to relate with him and within the youth. So Elijah Chitaka, for me as Bebe, my opinion is, if I was beginning music, I would want to be like Elijah. That is if I want to pursue world music. Have you looked at his fashion? Is it the selling point? Is it the music? Is it the management of Swans Avenue? Elijah, why I said Swans Avenue has struck gold is because music is a package. Music is not just a voice and a recording. It's a package of things. Eneisa, Inyambala, Infanana, Injogera, Showbiz. What makes me different? What makes me Chameleon Hobby different from, or what is making Alien Skin different today? Kati Alien Jamo Gerako several times because now with this list it's about learning certain things. Before Alien, wali wonyo gap nene nyonga bantu babera bagamba the big three. Why don't you see the reasons why people are not becoming the chameleons? The Bebe Cool, the Bobbies. The Muslimu Bebe, Muslimu mulimu Kenzo, muli Big Four. Kenzo's era is the late radio. Okay. Wizo. Okay. Chiringanze. However much I can do, I haven't entered the Africo level. No, I haven't. Okay. So ali mu league yewa. Katibali mu league league. Walo Premier League and Champions League. But you can be surprised that the Premier League is even selling more than the Champions League in the world for viewership. So today what so Chitaka is I think now that we want to go to the next level of music in the world, where we in Uganda we have artists who can represent us a way. Okay? Brothers and sisters, abantu abanda babanayo. Buli muntu atambula waliwo ekintu ekinuma hansi otambula n'ogenda ebweru n'osaanga ddala music waffe waliyo konna ke basobola kuba DJ ne bwabeera mukwano gwo nga naawe owulira oswala we bateekamu oluyimba oluva ewaka. The closest I've seen, especially in those high-end bars, they play Diamond Platinum, one of the songs. Yes, the closest, maybe they can play one or two. Yeah. So, and I think that one comes from the fact that we deny, to be denial, we live in denial. I've done music for over 27 years. It's very unfortunate that I lived in denial for so long. Better late than never. So that's why I will tell you the reasons why. Okay. So Elijah at number 1, so that is Elijah. And it's his first time on the list. Yes, definitely. Okay, so number 2. Elijah has been in the music industry for quite some time. So Elijah, congratulations. Okay. Number 2, Azawi. Azawi still maintains. Yes. You know, since she entered my list, I've done it deco. Last year, No, last year, Vinka. Oh, yeah. So it's she enters the list for the first time. Yes. Second time. Yes, she's came last year. Yes. So Azawi is a force to reckon, of course. For the third, or now I'm going to say for the second time, it's not the third. I actually thought she was on last time. This talented and resilient, tiny but strong artist has delivered a massive hit in Uganda. Was a massive hit this year. Shout out to Swans, you know, Swans Avenue for nurturing her talent, and to Azawi herself for consistently serving her fans with the music. While fashion may not be her strong suit, okay, her musical prose more than makeup for it. Congratulations, Azawi. Piece of advice: stay away from politics. Stay away from political statements, Azawi. Unless if you have plans to drop music and join politics. But that creates talkability. Hold on. Otherwise,
I'm your best example. The luggage to carry is extremely overweight. And that one will require your physical, mental, and financial individual input. Physical, mental, financial, individual input. Kati kisuka Swams Avenue nekidda kwazawulira individuals nti obusito bwe tusitudde olw'okuba twaddira politics netumuteeka mu music. Don't take it for granted nti we tutudde tetutudde kusigiri encouraging to joining. Hey, Atikati, this is showbiz. So if your eyes are seeing ice cream, don't to leave. For the two gun. Yes. Advise young. Remember, ladies and gentlemen, this is just my opinion. Yes. Okay? The advice young, after carrying that luggage for so long, I need to advise people of how heavy the weight is, and opportunity and timing. Okay? Maybe I could have gotten away with it. You can see that I am just trying to bring back my fans. And I'm trying to bring them back at a time when I'm about to exit the music. I mean, the evenings of my career. Not my career, actually, my music. So, are you very sure you want to go on splitting your audience? And are you very sure that the company will maintain you? Put in mind that the companies keep getting new artists, young ones, for different reasons. Company obeera nga tekugamba naye nga gw'ogimenya. Naye omuyimbi aba n'opinion, lwaki yetayagala mumanyire era akusabulirawo whether it's... Don't mistake me. I said from the beginning, this is just my opinion. She can, and I'm not crucifying anyone. The list does not crucify. The list is an opinion that belongs to Bebe and not to Zawi. But because I know how bad this thing can get, and I don't know if everyone has the same strength, or you can find that maybe some people have more strength. You can see that again. I will refer to earlier. Okay, there seems to be a certain level of strength that maybe that one will surpass. Exactly. That's why when Bangambi don't, my opinion, I would advise her not to take my footsteps in that direction, because even the shoes I wear right now are heavy. Bebe, as we wrap up the Azawi point, tuli mu mwaka guno gwennyini ogenda okubeeramu campaigns where the voice of the artist is expected by the masses because they have supported them. And because you are a big artist with a big following, you have to add your voice on social issues. Solo, prices, maduka, jagala marwanje, abayimbi basirike. No, make no mistake, Douglas. Abayimbi basobola okuaddinga eddoboozi, but informed voices, not uninformed information. From an informed point of view, not uninformed. Novayo nomala gakalaba kyolwokuba osanze abantu 5 be baleekaana oyagala 5 bikuwaane n'ossaayo eddoboozi lyo emisolo kyokka nga tewafuddeyo okuwuliriza bajeti gye basula. Olaba oba ebisolo gikyali mibi naye gyeyongeddeko gikendeddeko manya. Olina okuba ne facts, olina okubeera informed oba ogenda okucrossinga okugamba nti because abantu betubuulira ebintu bino babeera babimanyi. Bo batuula ne basoma budgeti ng'agiwulira. Kati gwe nojja n'ogamba economy egudde naye nga numbers ziraga otherwise. Kati omuntu ategeera amanya abaana naye ono naye tegeeza tabitegeera byayogera ayogera bwogezi nga bonagamba nga saying eno gye batera okugamba nti Uganda tuli bubi, simanyi abantu bakoowu, simanyi banyiivu, twabadde mu nkuuka.
Bebe kukuba tunatuka wedda. Tujja kutuuka Let's get come out. Uganda economically buli mwana yenna kati asobola okukola essente ng'ali mu kisenge kye. Ekisoboka. Night economy has grown. Naye era waliwo abatalina mirimu ate nga bangi. Ensi yonna n'Amerika bwe kiri. Bebe tusooke tukozinga ensonga eno. Nga tumaliriza. Omanyi issue ya politics eno eri a bit deeper. Bwe nsanga ebinnya wali najjeera nga ŋŋenda. Sisobola kuteekayo tweet nga yenze fig America. Ne ngamba lwaki government ministry of works temukola ngo. Ekyo kiri very fine. That's fine. That's fine. Social life, that's fine. Bebe ate bwe nkiyimbako nga nze nenkubamu oluyimba. It is okay. It is very okay. Because naffe government tulina okibanja. Bwe nnyimba akamwanyi kaaliwo, wano akamwanyi kaaliwo, sikyakalaba akamwanyi. Akamwanyi otegeeza. Omusajja ayimba akayimba akamwanyi, wano akamwanyi kaaliwo ng'abantu bafuna ssente. What is akamwanyi? You mean coffee? Yes. But Douglas. Isaawa zino kofi tetataleeta But ssente. are you sure coffee taleeta ssente oba taliiwo kati? Tugende No. That's why I say Yes. from an informed point of view. Mulina okuresearchinga ebintu ebituufu. Okay? Emwanyi weeri ne mu family yange ninamu abantu babiri kati abajoininga 5 years ago kati balina acres nga 28 tulindiridde kukola ki kuloga naye Douglas emwanyi etambula ate ya Uganda quality si number 2. It's either watugambe tubeere informed. Yeah. Asimanyi nnyo bya mwanyi. Okay. Kugambye kayimba. Kati akayimba kaliwo okusekeeterera naye ng'ate amazima kugenda kunoonyereza ku mwanyi eya Uganda yeeyongedde. Buganda Kabaka atambuzza emmwanyi, Katikkiro atambuzza emmwanyi. Emmwanyi eri mu buli region yonna kati yaki. Bebe tugenda ku break naye nga tunaagenda ku break tuwa oluyimba olwokusatu ate tugende ku break tujja lunnyonnyola mu maaso gaabo. Okay. Yes. Oluyimba olwokusatu olwazze ku lisiti twagenze na Dista Ozambe. Ghetto Youth. Singa bikyabadde ki nabadde nfa n'Ozambe papa. I mean, I have never seen people so happy when they are dancing to a song. Like that. All the other songs are good, but there was a way they received nakulaba naye wakola challenge Bebe. Yes, I was. Shifura. You see, ebintu ebyo naffe ssebo tuli bayimbi naye tola nti naye nina omutwe omunene naye waliwo ezisala nezifulumi nezingira eddiiro ezigenda mu kisenge kyazwene kati Ozambe y'omu kuzaasala Wamusanga mu kisenge n'ogamba anyondo. Yajaningira kuyimba. Let's take a break, ladies and gentlemen. It's the Bebe Cool List 2024. Tuli wano ku Paya 1. Thank you so much for hosting us, Paya 1. It's a great place for you to come and share a good time. Tukyasigaza ennyimba zo ziwera naye tujja zivugamu zambiki. Bintu bingi nnyo ebyokwogerako so tujja genda tuteekamu mpola. But if you have a comment, hashtag Bebe Cool List on Twitter, pick up some of those comments and then present it to the big man right here. Let's come back after the break. Ozambe must swim the song in Uganda. Was I wrong then? No, you were not. I wasn't wrong. Must swim almost a million. Attendance. I did not research them. Yeah. Again, I did not research them. Ronnie. Ekyabadde mu mbuga tujja tutuuka waawo. Emboozi y'enkuka tugiwemu kaakadde nakiganga abiri ezisembayo. Basitayina emboozi y'enkuka. Nemala ennyimba
So abatugoberera tuli ku Bebe ku list 2024. Actually, details and singers song this time. Eva was just doing the group so that once I post, then people will go. nga ku lisiti siriiko Ande. kate katonda tali ku lisiti naye Banayi abali ku Kagame TV tuli mu break tukomawo oluyimba lwe mwagala lunaabeerako abaana bakusoomooza wano mbusakamu prince kweri Aliyembe, Somalist. So guy clips. ekiriwo onyiridde nye sente As a premix or something. Yes, okay.
Because it's PM. We're gonna break it down. Kala basanga tebawulira luzungu lwa ddaaga balese ebinedda Ambelezo Uganda sino yangu kujingiza kuona bali banna Lwanga Kwa tutandika dagala tutandika nga balekera ande ngamba kale banaye tukomawo Nando laavu kwali mulinde omusajja mulabako mukakana abamala Nekusanyuka sponsor by games kale Tuchali live ku NBS Wamnesanyuka TV katufunulidde Bebe Police efuluma buli mwaka ng'ennaku z'omwezi lumu January ne kuno tekyawukanye ku myaka gya bulijjo era tuli wane namukwisaamu abayimbi abamu eggaali ate abamu abakushetinga kyalinze muko tulabe Tanayisaamu gaali tonayisaamu tetubayisa soda abayimbi tetubayisa mbagamba mazzi tuanalyze kale tutali ku analysis ya Bebe Police kuno omulundi agamba bwemaina opinion ye eno yike nawokozesa eyo as long as it matters atugambe naye gwa Kusanyuka TV njakutegeeza nti nno bino byetukola byonna tubikola kulaba nga bikufunamu we inform you so that you get transformed kale Bebe Police wetugendedde mu break tubadde tudiscussing olimba oba artist number 3 dista Ozambe. So basically, Ozambe yaggulawo chapter eyokuba nti omuntu asobola okwogera ekintu omuntu asobola okuyactinga ne move nga talina kyagambye and that move can make a song. There are two things in one. Whatever freestyle had been done became a big song, but also whatever joke oba yali alezekaana whatever she did trended. So it made a song. So Ozambe
Amanya ke bamuyitani? Dista. Dista. So This this boy comes from the ghetto. Yeah. So you can see how disruptive can be positive. Do you want to give Mudra his flowers for Oh yes, I have to give Mudra his flowers recording the song? yes, yabukirawo immediately n'akikola ki anakuletinga life. I hope Ozambe, I hope this star akikola mu life. Let's go to show. Olwenyini oluyimba Daga is the most streamed song in Uganda. In Uganda, Ozambe is the most streamed song. Yeah. So 24. definitely. Let's So go to song number 4. song number 4, Interest of time. Yes. Sweetie Shu Kapek. No say Kapek. I like this guy. Anzijukiza ebiseera byaffe ebyokuwaganya okuwaguza. I think there are some artists bestegeera, but I understand why sibategeera. Ono omwana ennyimba ze zinnyumira naye nga simumanyi. But then I need crazy sense of fashion. the very crazy sense of fashion. He's elegantly an artist. Wekayimirira bwe kati olaba akayimbi nti ako akayimbi oyo muyimbi oyo. So maybe kujja kubulako permanent issue ya fashion ebeerewo. I like ebyo bigatto byebiki and ate abavuka ebyo baagala. And that's the world today. So number 4 is Kapeke has 2 songs. 2 songs. Okay. They may sound like they have the same instrumental, but I mean you can get away with it. After all, Alien Skin has shown that you can still use the same sound to get a different song and people appreciate it. So on the Bebe list 2023, 2 new artists are already on. That 2 is new artists? Dista and Kapeke. Yes, but Kapeke has 2 2 songs. songs. Okay. Yes. Kari. Number 5. Number 5, acidic vocals. Mwana wa Busoga. Ono achancankalanye wongo. Simanyi bwafaanana. Bwakuyitako wadde omutegeeza. Simutegeera. Naye, this is the same artist who put up a very big audience in cricket of this year, and then he's a young artist. Watch the game. So, I don't know how I can exclude him on ate I was told enyimba ze z'abantu baziyimba. To expound this even bigger than Acidic, this same year, Twalaba Range from Western Uganda, sell out cricket. Yes. Acidic naye najja from Soga sells out cricket. Abayimbi ababeera mu regions eno baali bagamba wano mwali mwefugawo mwekka aba central artists. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga twalwana ebbanga ggwanvu nnyo kubagamba banaye tetuba blockinga because abayimbi ba country bali balowooza tuba blocking e Kampala. So give credit to Reggie. Yes. Now again give credit to Ne last year twalina Omega 256. ne Omega 2 naye ali ku list yakola Yali kiri kivulu. still. Yakola ki? Yakola year kivulu. agenda Let us give credit to those two okujja ne batuula wakati wa Kampala ne bakola ebivulu erugogo ne bannakampala abamu Omega naye bibasaddeyo. akya Lugogo. This period. This okay, cool. So acidic vocals, advice yange ennyimba za acidic vocals bw'oba oziwandiika maybe aziwengayo lines ezisobola okukwatibwa amangu quick lines ng'osobola oziddiringana mangu oba kati oba okitegeera ng'oluyimba hooks. Then also ayina okukola ennyo okuteekayo face ye wa brand. Ekyo reason selector ndowooza okiwulira. You have to put the brand on. Yeah? The name By is the way, so manager strong. w'ebambi ye yali amanaginga Liam Voice tukira abaana abafuuka mu lockdown. So Natalie Liam nakwata Acidic vocals. So sometimes we also need to give the flowers to the people. Yeah, the manager, he's doing a very good job. Actually, then that explains everything. It means the manager's work is really 80%. Yeah. The artist has not taken time to sell himself. The face. The face. Daga, okimanyi tukivamu oyogera ku Acidic Vocals, reason yavukamu. The reason yaliwo omuyimbi. Which is very wrong. Yes. So Acidic are more out there. Acidic, my advice to you, you need to come out to
abantu bakutegere face. Okay, so sijja kusoma nnyo bintu bingi. I won't read a lot. I will allow people to go immediately after the list. I will post it on my pages, and then you can read and get the exact understanding. So that's at number 5. So that is at number 5, but the numbers don't matter. All right. Okay. Number So 6. yeah, the next one is Stream of Life Choir. Oh, Lukusu. okay. That has been massive. Word of God, I definitely encourage, because besides doing music, tubeera ne culture, nokuza okulyowa emyoyo, we're not a peaceful country. So it's interesting when you have music, gospel music, erwana wamu ne secular music. Okay? But also to expound it bigger, enyimba zineza like choirs, wazirekera baziyiba. Oluyimba olwo lwabeera very big on TikTok, a platform that you think has more younger people. Now let me surprise you. Dynamic season on Zegendes, which meant yesterday on the 31st, churches held more people than concerts. Why do you think so? People are willing to, they are choosing the godly way, which is why Uganda is a peaceful country. When you look at the young people who are in churches, and already 70% of Ugandans are young. So who was in the church? It was young people. Okay. Bebe ate bwe tutunuulira engeri gye bawandikamu oluyimba olwo lyrics lwe neebaza Mukama amakubo gaggadde. Abagalidde amakubo agaali badde gamunoonera, agaali bamututte mu bwenzi, agaali mututte mu ki, kwegamba ayimba bulamu bwennyini nti buno bwakyuza enzi abulaba nti I was asking myself, lwaki ebintu byatusazeeyo? Nabadde mpita w'omusumba Fanera nga sikirabangako kiri, then nengenda e Nakasero on the new church nga tulina wuyita okitegeera. So that makes sense, and immediately after that actually comes in Pastor Wilson Bugembe. No, Tonta. Naye I chose Tonta because that's the fastest song abantu bayize mu dakiika 2 ate nga teruyina instrumentation nti eri awo baki, but it shows you that the word of God. Actually here I should congratulate Pastor Wilson Bugembe. His mission to come out here in the world and pass the word of God okuwa abantu ebigambo ebibalyowa emyoyo, he has achieved it. I have watched Pastor Wilson Bugembe perform twice this year. I can guarantee you, if people are singing to songs, this is the order they are singing. The first person they are singing to is Aliens. Like sing along. Sing along. Yes. The second person is Pastor Wilson Bugembe. Now, I can change over and say the first person is Pastor, because Pastor, they are not chanting. Okay? Yes. They are singing word to word from song to song, and then they are not singing from church. They are singing in bars and concerts. The music was made for church, in church. Of course, for people outside. Okay. But then it is being sung word to word in bars and concerts. Okay. So you have to give credit to that. And I think those who are organizing concerts, we need these groups, the pastor, to be booked more, because there is that moment when you really feel watch the game. So that's at number 6. Because I don't put numbers. Tonta. That was very, very crucial for me. Okay. So that's at number 6. As I said, no numbers. All right. Cool. So the next one is Nando Love. Chinaolo. A very, very, very big song. Yeah. Nasanze Nando Love tunamuza oloza Bebe ku list kweli. Kwali Nando Love ku list ya Bebe. Yeah.
because the list yo teri anguzi. It's my opinion, it may not matter to you, but I know for sure my opinion matters in the music industry. Okay. Nando Love, Gwegailite, or the team, The management team. Like it a Ghost Empire. Ghost Empire. Nando achuseka dance mangungu limba telunachuka. Kubanga bafani bazina na wolofu ne bamusina bulungi okusinga nanyini ye. Nanyini olina okukoppa kiri ekitambula n'ova ku kiti ekitata. Kyokka abafani badduka emisinde. Akakalambala bukalambazi bwate so nga ate bw'oba baddeyo ku nkuuka abaana batambuza na wolofu ku stage n'enzira. Ng'omuyimbi akola birala. Ng'omuyimbi akola ki? Omuyimbi tadde tayimba. Omuyimbi yayimba buyimbi. Omuyimbi yadde taliiko ku stage naye baalukozesezza. So naye nga olaba ne bw'ovimba obuvimbi bw'oti olabika better than ye kiri kyakola wekiti. Nando kadansi bakagobye management. kagobye nze nanze opinion yange but ne mukagoba yinza okuba nga nkafuula famous but then because Nando alina ebizibu bingi ng'omuntu it's going to be difficult for her to prove. Okay? So tandikirawo n'ebintu ebisikiriza mangu noonyayo ekisikiriza ekyamangu. So if it is dancing, don't do the easy one. Because that one is walking, just walking. Omayina olofu bw'atambula nokamiliyoni okugatako katono ku Nando balina katuli kaabwe kebayimbiramu bakayita kajegere Abapis, Nando Love, Joylanda, Aroma bonabona yabawandi kati katumalire amanya jayoddemu ombuuza ekibuuzo ekyo nga tumaze amanya kubanga oyinza okusika nga ate abamukwebali abamu tebali. So Nando, congratulations, kwagaliza, and I'm very sure bw'ogenda maaso bw'otyo ng'ate owuliriza opikkinga kijja kukola. Comes in Abapis. That's vibes. Double. Very beautiful song. Taxi. See a taxi. Yeah, oli gwe agamba alikuwa family. Ye taxi. Akomyewo ku list. Era bukidde By the way, Eddie yawe kyamunyiiza. nagamba mu family enamba tusobola kulonda Wagamba nti yakutta omumuli gwa family. kale wuyo akomyewo. Bamusanyukidde ndowooza ne ku bivvulu bambi kakyali kato but he's doing a good job. Yadde bukolabo naye I mean it's okay, his name is appearing because if it was just a normal collabo teziriiko kuno ku list. Then now that song is good, other pieces are very kati bwe tubanga tubadde ne bashiba. Sorry to give that example, but it's the same manager who made Shiba. Yes. But then this guy, Jeff, has a heart. Those are where tunula nalaba because what I see is now I see an artist who is Jeff like atafumba on the local. Like agenda gattako afulumye brand in beyond the borders. Because whatever other piece netwala inyambala calmness type of songs, direction of instrumentation, marketing strategy, I think that one is going to surpass the Ugandan thing. So, kansebe busabe Katonda nti ava abeere wampisa eri management team because hype eyinza okukujjako. Yes. So, other piece, the Dax Vibes, Kongs, mwaka guno. Next person. Just before you go to the next person, what we are going to do is, because the year is beginning and the other year has closed, we are also going to wrap up some of the big issues in the industry, and because Bebe is a voice of authority in the music industry, we need to pick up his voice on a number of issues and also project on how this industry is going to be like 2024. Kiba kirungi nnyo okuwulira ye kyalowooza era nga luli bwe yatandise n'agamba mba mugenda mu politics mukole bwe muti mukola bwe muti mukole bwe muti. So we'll pick his mind on different issues. We are going to chipping in as the list goes on. But let's go to the last song before we top up the hour, then I'll drop in some of those issues. Abandi nabali soma batya? Abandi. Aronix. Aronix. Yes. Njalwala. Okay. Yes. It's got a remarkable journey. I mean, when I was around, they told me of guy
tax conductor. I don't know if I was given the right information, but this is how beautiful music can be. Wali ovudde Mozambe, Ghetto Kid. Ono bw'aba abadde tax conductor, alina hit. Ate nga hit z'ennaku zino, where I am, eri gye tujja okumalira show, ngenda kulaga how artists are supposed to become rich from one song. If they sing the right song, and that right song is consumable by the world, not by Uganda, but by The world. tujja kutuuka waawo. So, Aronix, Congratulations, Aaron. Bebe Cool, the first hour of this show is almost done, but let me pick up your mind. We twali ku Bebe Cool list ya last year. Era twali tu sightings ebintu bingi ebyali mu nkuuka, mwali obucupa nga bakubye range, and you were a bit bitter on some of those actions. In fact, no color presentation on the habitats about the same issue. Mugamba, there are certain things that need to be clarified. You also pointed out why you had not been part of the Nkuka for the longest time. Bebe Cool was there, Nkuka, what changed? I mean, the world is round. Buli kyokola today, olina okumanya nti kisobola okukyuka enkya. Bw'ozaalibwa, otandika okutegeera olina okumanya nti olina okufa. Bw'ozaala omwana alina okukula. Obudde bwe buziba, the next thing is buyina okukya. So, Abitex yalaba ebizibu. Uganda neraba ekizibu ki. Ekikulu ekyo ky'abantu ne kabaka waabwe bwe bafuna omukisa okulaba kabaka nga bangi mu kifo kimu, bwe bafuna omukisa okumuleegera nti wuli omutanda atudde naye kyali kyafe. Era bwe wegendereza, era Katonda alina ebintu bye bwabikola. Omutanda yakomyewo mu nkuuka. Golooza lwaki? Ogenda gamba mbu olw'okuba emyaka giri abadde mulwadde nedda. Yesu abadde mulwadde, naye bw'otegeka mu ngeri nga omutanda alaba teyeetaaga kunnyonnyola kingi, ajja kujja atunde. Then secondly, tulina ebintu bye twateesa. Kubanga ekintu ky'okuwa abantu obucupa kyateesebwa a certain clique of people. So Abitex najja netwogera. Kubanga olaba disagreements zaffe tezibeera permanent nti ono omugjawo, this is business. Ne tumuwa conditions. Kubanga kati ekimenke kyali kikoze enkwakyo. Naye nga tukiraba nti kijja kulabika bubi ffe okubisana kabaka atudde wali. Ate ffe wano Namwe mukoleyo tukole wano kubanze either we nali nja musupporting. Jjukira ekyamusupporting sa okuba ani Abitex. Kati era nga nali ngenda musokoolamu abayimbi Abitex ndyoke mbateeke ku nkwakyo anti gubula asala ng'akasawe k'enkwakyo katona abantu bakuba pate paka nateeka kubo, which means it was yali vision kukulaga omutegesi nti you went wrong okutusubjectinga mu kutukuba obucupa kubanga abantu si be bakubanga obucupa. No, mwalimu science. Yes, bapositioninga nga abavubuka nga 2 ne babawo obucupa babukanyuge. Gwe n'olowooza nti abantu gwe weebuuze abantu ababadde mu nkuuka basuka emitwalo 5. Ffe abadde ne security twawuze ne security bantu 100. Abantu emitwalo 5 bayinza okulema okuba abantu 10. Njagala okyebuuze abantu emitwalo 5 nga banyiivu oba abantu omutwalo gumu nga banyiivu bayinza okulemerera okuba abantu 10. Tugende mu details awo wennyini kye nate njagala kumanya because Bebe waze n'oyimba waliwo yabadde ndowooza agezaako okukola awo fujjo naye era ne bamutereeza kati pulaani yadde very simple. Yes. Bamujjukira nti n'obucupa bwatandikira kuwunza Cricket era Abitex yatuula ne babala ne bapulesinga abantu n'obucupa. But at that time there was a lot of hype nga sina bwekinyonyola ki
bantu ti bano bapulesinze kati kirabikira ddala nga abantu bano abasasudde nga be baza okukola ki okuba that is hooliganism. Kakati ababulange ndoza ne bakiraba oluvannyuma nti there is a specific group of people who intentionally are placed to do those things. Kati jjukira entertainment y'embuka yali etandise okufa because abayimbi ojja kusanga abayimbi ab'amaanyi baali tebakyagendayo. Tolina Bebe, tolina Kamili, tolina Kenzo, tolina Mayinja, tolina Alien, olina ani osigaza Message. Kati kyobola batandika n'okuba bano upcoming abasookawo emisana bo babakubira ddala avaayo fa. They would rather stay with the stage empty than to see a new artist bwe batategeera. Kati problem eyajjira nti abantu abasasula sente zaabwe okulaba entertainment bangi nnyo naye ate abajjiramu okuzanya obuzannyo bwabwe bangi bamanya kabadde kabadde kyawo wabaddewo naye nakiraba nze kankwe description gye nalabye ate oluusi tuba tetwagala kwogera malagala. waliwo commentary yakoze nagamba bataano mbagala wali eri bataano mbagala wali eri ate nalabye Bebe Cool statement yakoze ku stage nagamba Fangon Soldiers mwebale kwa waliwo ekyabadde kigenda mu maaso nendaba abavudde ku stage ne bakkirya wansi mu bantu. Kakati bannaffe aba opposition batuteekako nnyo embeera etali necessary. Jakuwa good example, Alien Skin muvubuka muto Munnayuganda olemesa wangi from the group talina kyakoze. Jakuwa example nze okukyuzinga political side olina eyiyo. So what was the reason okuddira Bebe okumukuba obucupa enkovu? Kira abagamba no sookera ku mutegesi. Mutegesi waba akola embeera of course asooka kujjawo abayimbi tibanaye ekivulu kino baali bakiyimiriza baida ne bateekawo condition ey'enkuuka. Omuntu yenna agenda okutegeka enkuuka gwe banaagiwa okujjawo ng'aleese lisiti eno ey'abano abayimbi because twagala okulekerawo okupoliticizinga ki enkuuka n'ebivulu ne music. So neffe ne tutuula eno mu kafubo kaffe ababasatu. So nze ajja kwogera about my show. Of course nina ttiimu y'abantu eyatudde mupulaninga kati bwepulaninga yo nenteerawo uliriza mwatudde nga ttiimu yaffe. kati nze byenakoze nekimenke byeyakoze tetwamitinzeko tetunayogera. Bebe ebintu ebyabadde bifaanana abantu abo babadde bagadde Bebe ne bagala Alien ne bagala Mayinja. Kati kino ngena kikugamba tetunanyumyako yadde n'akaboozi nako okugjako ttiimu zino z'olaba nti Fangoni, Bagamero, Silent Majority baani baatuula ne babala ebintu byabwe. That was the first one. Ne baleeta idea. Bamala okuleeta idea kabaka ne basensula idea. Baana baleera kwebuuza Bebe n'ogenda confident ng'omanyi ng'oyita mu bantu emitwalo 5 naye era nze nabadde nina okugenda wa otunula obulungi awo nze nabadde nina okugenda nga totidde nti wano omusajja ayinza okunkuba baana abadde njamba tunula emaaso mbalage nti togenda kanyuga kacupa sewa tojja kakanyuga ku stage wano kale wano ng'olinnya amadaala. What was in your mind? There was nothing because I knew abantu abakanyuga obucupa si be bantu abasasula. I knew banali maze okwogera ne Abe. Yes, babadde bateza abalala bakanyuge obukanyuga obufeero obulimu kazambi weki but then ekyo twadde tumaze okifunira ki ddagala. Jakuwa good example poliisi yo edeployinga mu crowd. Bw'oba oyimiridde mu crowd tosobola kulaba ani akoze eki akasuse. Bw'oba oyimiridde eno mu maaso g'akatimba wakati wa stage n'abantu waba wabaddewo space tosobola kulengera akoze eki kati format nekiteekawo nti paka wa
ku stage naye bataano mubeere wali olengera omu bwati Kamulumba. n'akanyugayo kamu Nga mugenda. fly paka ku muntu Bebe video ziraga. Nti ogenda ku TikTok n'okebera. Nti omuntu omu yabadde agezaako kukasuka. Ne buli eyabadde awo. Yakirozezzaako. Eyo security gye bayita batya. Security bagiyita yange ede gaali ya mukka Silent security. gaali ya mukka etabyana bagiyita ewakibega ewana Okay, njagala tutunuulire bano abakubadde ku kituufu stage. Okwabaddeko amagye nga makambwe mazibu. abamu bafangoni abamu bagaga Kakamero ne Fangoni bakoze nkugambye ebyana nga bikoze ki train bwe beetambula esika ebyana bwe byegatta train etwala ebintu bingi mu kkubo esagedde awo wennyini wenjagala okubuuliza Bebe Cool omwaka guno gwennyini Alien bamusiba yali akavaayo yakwebaza and you stayed actually out of the media but you always help people naye nga toli ku camera and somebody would ask you why did Bebe Cool intervene in the case that was related to hooliganism and kubanga ozze ovumirira nnyo certain actions why did you feel it very very important nti n'okuyimirirawo Alien Skin? I felt the issue was wrong. Whatever was done was wrong. But let us not forget that these are young people who need guidance rather than punishing them extremely. Already omaze omukwata jjukira tomwina ku kamera nga ye omuntu nti akubi teri muntu alina alye ng'akuba kamera ng'akuba ekyo njagala kibifaalinge ku Bebe kuva dda myaka gyonna jeba bugasiba balwana bakola ki naye gwe nze nsokuwa $2,000,000 oleetayo akavidiyo anti eyo egaali ya anti kati olira ekkuba naye nga tomanyi anya naye kakati bwino okukwata oli akubi nze gwe lwaki onkwata nzizi kati ha omusirikale wange otwadde tusaleku mwalaba kavidiyo okay naye amagye gamukwata ne gamunseko ne gampumula ne bamusiba ye so tebasibyani so walaba nga kikyamu nalaba nga okay omaze omukwata number 1 number 2 muyimbi nze abayimbi mbabeererawo nnyo most especially bwoba ontegeera bwoba tontegeera sikutambaala bintu byo kubanga I guide from the start. I didn't meet Alien nga bamusibye recently, but you've all seen valuliwe na commentinga ku listi nava ku listi na commentinga online then namala nankubira essimu ne tutandika ne mu guiding and I think everyone now loves Alien Skin. Are you proud of the journey? Oh yes, I mean Alien is duplicating exactly what a real hardcore artist, how a real hardcore artist grows. Fetwa bwetuto bwetukuze komera siritidde nzize kibuli naye enjawulo ya Alien ne Eddie Kenzo ndezulogirako Eddie ali so forward so waliwo ebintu Eddie byatajja kukola Alien byajja okukola okugenda na sprayinga NUP offices ekyo kibuli era yukondoni oba ekyogamba bwe nzijja ku pulaani y'omwana ow'emyaka 25 n'endaba yange ey'emyaka 47 nze mbeera mutuufu omukondembe nga kuba nina emyaka 47 naye gwe buuza ku banne abali mu egi yegolawo banaga nti yakoze kikyamu bagenda muwana scientifically sisobola kugamba ddiini nti tosamba mupiira mu compound ojja kumenya amadinisa logically nkimanyi nti nze naguze eki omupiira nemuleka nemusimukiriza kufuluma kusambira ne bw'omugamba otya era bwagukuba gujja kuba ku nsonda embi gukube ki endabirwamu
soka kati mbamuzadde mukyama muliriza mbamuzadde mukyama okukwata ddiini ne mukuba embooko yes n'alibadde saagula ki mupiira nze mu positioni ya nsobola omugaa nti yakola kitya bwembanga bwentyo bwenkirabye bwe byenakola byenkuze nkola biki nalinya ku mmeeza kale nalinya ku mmeeza y'Abagereka nalina emyaka emeka how many people condemned me bangi and where did it take me Let's take a break, ladies and gentlemen. Baila bakafaananyi ako mwakalabako nga yenna asimayiringa bwati kyokka nga mu Abaganda mugamba mwana alinnye ku mmeeza yange naye nga n'Abagereka yali yakava Bungereza ng'ebyabitegeera. Last year twali wano Bebe Cool n'atugamba nti abadde agezaako okugayidinga Alien ne leero akizemu n'agamba byengayidinga waliwo ebintu typically byensobola omugayidinga. Alien comes from a different world. He doesn't come from my background. Sisobola kwefula nti nze mmanyi background ye mumanyi nnyo no kati nze ngayidinga wano we mwetaaga nti osobola nga bwe ngayidinze Swanza nga bwe ngayidinze Chameleon nga bwe ngayidinze abalala. He deserves the chance. Let's take a break. When we come back, ebyo byennyini bye byanyiziza Abamakasi ng'agamba abakulu basobya. Ate n'agamba jo Bebe Cool twabadde kushewato nakola statement n'agamba nti anayikolimba lwaiba n'agamba akadadera tetukyamuyiba awe tugendo Omukulu asobya oba tasobya. Right is right, wrong is wrong. Let's come back after the break. Nadera ujja kasatiki n'agamba akadadera tetukyamuyiba ate oba olumya omusajja Uncle Clever. What are you doing? Hamna mutapinga screen mweyongere kusharinga. Mana yagamba who said? Who said? Who said? Who said? Me busy. Me busy. Who said? Who say? Tapinga screen nakojeke akupira nakojeke siri bulungi kanda babaliko. Who say? bana batufunireyo ku mazzi ne soda funirayo waito abo bannamawulire Who said?
Sasa twayongera ku mwongero Wait on myself to get back soft bits. The biggest screen. The biggest screen. neyongere ku height one asitogiraba I cannot I mean, this is the most book my people. So they don't book you without something. And they don't book you without but they can't point the China, Russia, Silent Billionaire, あれがちょっと見よう、コンペを。
Welcome back, wherever you're watching NBS from. This is the Bebe list. It's always the first day of the new year, 2025. This day, no, Bebe watugamba actually jakubera it stands out to be an award ceremony. Mugambo jakubanga oluwadi n'abalimi byabo. Enteekateeka ezo ziri zitya? I've been backing off, but recently I thought about it, so I'm approaching it, and I'm sure next year will be the first one where Yakuba able Nyumba Bagambo yagala kola village. tangible things, ambira ku bakulu abo balime kuleka really like when you buy something that's gonna last. Make a difference in someone's life. So We're together the break and soon again a police just in 1 minute, but then preferring that what young boy Gen Z Tabanuro Abachi ayogedde ku bantu abakulu nagamba abakulu basobya nagamba in fact it was relating to kiri kyogambye nti when you were a young person you need to be byokola mistakes here and there naye ngagamba balina okucorrectinga naye nange bukyanga nkola correct nange yes nze saying teriyo mu Baganda mbuli kasobola nawe teriyo sigimanyi because logically speaking a mistake is not limited to age, rather humanity. Alpha so kujja nagamba that walinye kumeza n'abagereka kikyama agamba nti n'omuto akuba tugende na bigero ki bembere era alese ebisoko n'omuto akuba engoma n'ozina n'omukulu n'azina. That simplifies it for you. Nti omwana omuto today amanyi social media okusinga ki kati yayinza okugamba dadi toyogerako oti ku ssimu dadi yenabiyita ebyedda ebyanaloga ebya rediyo neyeyokyesa kati ekyo kiki so definitely omukulu asobola era the question is omuto asobola okugamba ku mukulu ng'asobeza. Yes. amugamba atya The question is amugamba atya. amukuba layivu Alpha Salina amukuba layivu Kati empisa wezigiramu ebyobuwangwa webigiramu sebo omuto ebisookera ddala abazadde tebamala gabikulira bumwa batyo olina okwewombeeka ne weetegeka n'olyokeyogera eri omusaza otherwise bijja n'ebisiraani ate wano ng'okyalina amaanyi ng'ekito ebisiraani tosabbiraba omala kukula n'oyingira mu ngatto za kitaawo eba ezannya n'olyoka omanya nti omwenge teyanywanga ng'ayagala omusajja yalina stress era njakuseninga kamesage akali very simple. Of course kusabira Dr. Camille but I kindly want to request the world to be very careful when they're judging that young man or that man, because you don't have a single idea what he's going through or the shoes he's putting. So before you start it, you know what you call chogola nasirika era sijja kwogera kisuka waawo, but my prayer is stop thinking you know what people go through. People go through a lot. People suppress so much. Lucky enough, I know what is going on in his personal life because he wears my shoes, I wear his shoes. So, when certain things are coming up, I'm seated next to him. So, anyway. just patenya gambali rasta omwana addamu buli ayogera anything tukyasigaza enyimba nga mukaaga twakomye ku Aronex Jalwala kati tugenda ku Pretty Banks Inside. The song is called Inside. Yes, I'm a very big fan of that song.
This is my opinion. You have your own opinion. Make sure it matters. The difference is, does your opinion matter? Katonda bakudda mu list ya Bebe Cool. Wekuba mu torch n'ogamba does it matter? It matters. So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist, but Kongs, and I think Tuksabina Ubengo Solo continuing like that. That's very, very nice. At Dakao. Luna Ve. Ono nalo lwatuuka mu nnyumba bekirumu nga tomumanyi. Lwatuuka. Lunave oluyimba lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. Nava nakikuteeka ne mu face nti omanyi bwembonyebonye omanyi. Yaliko ne mugagamiro yatugamba. Omanyi music ono aboola. Music aboola. Sijagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde nyawo. Actually, I was among the people who are involved in the Tumujja Ekulu nga mulwadde kumutwala mu ddwaliro baba amusokesa bombo because I had suggested bombo and I was on phone n'omukulu. Of course, he didn't know. He didn't know. So, of course, I followed. Nanga bayimbi today. Puzzle, yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar. The hit song is the vulgar one. The vulgar one. That now concern had to come. But all at the end of the day, mugenda kuzaala ate mujja kukula namwe mulaba abaana bamwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegaana nti oyo si wange. Wagambye ekonomi bwebange etunyigiriza tubeere tuliye ate temwetuga olwokuba likes ennyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago. Njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe muki likes mekaze naafuna kati ate onaaziraba otya ng'ofudde. Tuddeyo ku background ya because yajja akyogera n'agamba yagezaako kuula bye mwagala ne mugaana okubiwuliriza. Kati ezo excuses kyenagaye nti music aboola esegedde si nti buli ayimba ayitawo ekisegedde akatiba kakoze for one song. Mutu wange waba ayagala okulaba Uganda bwekaawa azeeyo olwo bakoze ensuuti. ate omanyi nawolovu etambula mpola paka lwekutuuka bazo akatiba kakyusa kubanga kati ffe nsobola okubeerawo ne mmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati ne bwegati ne bwegati tutegedde pazo so okumanya kyekijja kati nga nze mba nkugamba kuba mu maaso wali mbandawa ate ekyokubiri ekifaananyi kyotambuliramu nange njagala pazo mbe nga nkyasobola okutuula naye wano sagala mwekweka nti oyaani kubanga abayimbi abali federawudo oba abali abusive the corporate world ene esasula sente ensajja ekuboola ne bwoba oyingira gate bagamba ani oyo temukkiriza kuyingira kati ebyo bitusalako opportunities nyingi nnyo nnyo nnyo. Jakuwa good example. Prime Minister teyayogera ku kya gravity. Gravity actually try to aleka gravity kati akola ebivulu bya Prime Minister kubanga for him he can do at certain price. And Gravity has been doing good. Baba na nyumba abadde azimba I saw something. But Prime Minister walekera okuwa Gravity gigs ezo. Bakwano ba Prime Minister banazimwa. Baganda ba Minister bala banazimwa. So oba mwisala kwatereka kuteeka omutwe munene oli kaliba. So advice should be taken
otuula mu nju naawe noddayo neweerowooza oba obudde butuuka n'abakadde baffe batusingako kumampaatiira naye obalaba bakkakkana bali waka batudde. But don't you think authorities came in late? UNCC. Oli ku board. Ndi ku board ya UNCC. Authorities came in late, but better late than never. And then also, timing is important. The gender wars is not when the authority came in. The authority has come in. Still in the same breath, the same weekend after nga mumaze okukangavula gravity ne puzzle omuyimbi omu Jamaica yajja cricket ovo atekawo ekitanda n'akola bye yakola nga nabyo byabuseeko at a certain level. In fact, Balam n'atekayo ne tweet ng'ali a bit disappointed. Because now UCC is also learning. Mumanya amateeka tuli mu kukyusa, tuli mu kukola bintu, abantu bali mu kuyiga bintu. The disruptive world eri gye twayogeddeko ereese ebintu bingi nnyo ku center stage. No one could easily come in and start dabbling like that on stage. Ebyo bintu bitandise mu new era. Amateeka tubadde tukyalina maki akadde. So now that the UCC saw that, so they have to plan for that. Okay? Twali wano mu kalulu ojjukira Facebook kyeyakola ng'oweegayaza agamba nti eno kikoledde nga nowe makindi akola ez'omuliro nga nowe who had prepared for that? No one. So innovations zijja kuleeta ebintu, then ebintu ebyo to be planning or to be executed. Tugende ku luyimba oludamu. Tumaze inside okutibanks. Yes. Lil puzzle tumumaze. Yes. Kati tugenze ku alien skin. Kati ndowooza ye alien this time ku list nagambye sigenda kuwandika luyimba. Omukulu Zibadde nyingi. Andi kinnemye okutegeera kiki naye andi nina answers zange nungi. kati wano we babeera For the first time ku list taddeko artist gwenjagala abantu badiscassinge. talina luyimba. Sigamye talina luyimba. Tolina luyimba Luganda. Si postinze si asoose nga sipostinze luyimba. Yes. Wabaddewo acidic vocals. We discussed the individual. Yes. Because you can't move. I mean, nakuwadde example ya acidic vocal. Negamba abantu bali mu kisaawe erugogo majju. Kyaddondo. Omuyimbi Asinze n'omuwala alina hiiti. Kuba audience ya yoyo ya acidic yasinga ku audience ya Spice. Okay? Nenga Spice yalina hiiti nga bagimba kigambo kiganga balumanya oluyimba. Ne tudiscussinga acidic because sichitegeera. I can't point a single song nti oluyimba lwa acidic vocals but guess what? Acidic vocals, according to the ratings, he was the most booked artist in 2023. During 2024, sorry, 2024. He was the most booked artist. They don't book you unless if you have so many big songs. So toyinza kibuusaati maaso kati bwe nzija ku alien, the same applies to him on the other side. Tomanyi whether you're going to talk about the aliens, the person, or the music. Or the music. Because ne bw'ovaayo n'ogamba ennyimba za alien embi abantu ze basinga okuyimba. Ngenda kuwa good example. Teri radio oba TV zikwapulayinga music wa alien. Waliwo? Ze nyimba abantu ze basinga okuyimba. Zigekyo baziga bati. Disruptive innovation. So you have to understand why we became Bebe Cool, Chameleon, and Bobby Wine. Then Balita, nti bwe twagenda e Nairobi, the first section of saying ngenze Kenya kyali kiina kyekikola omunauganda mu tulina abayimbi abaakabibwa e Kenya nga bwawuliranga omugenzi Philip nti aliwa Sweden kimwongerako ki obubonero ku mindset yaki na Uganda. So n'owulira nti Chameleon afuuyidde enviiri za green, n'owulira nti Bebe Cool alina enviiri eziyimidde ku ki ku mutwe, n'owulira nti Red Sun alina enviiri za red.
kugamanga ebintu ebimoving omuntu before nga tanawuliriza ki kuyimba. This is a lighter moment. Okay. There is a story I always saw as I was growing in this industry. There's a part in time Bebe wayambala G-string. And it was in one of the blogs. Sayambala G-string, no, I saw the little boy. akampulira bayambala G-string, Firebase, enze nagamba. Naye obufaananyi bwe buli ku social media ne bu video. Bobi Wine yaleeta idea. Era mu kavidiyo ako ogiraba ayambadde ya red yannyonnyola n'agamba mbu bagiyita P-string. Akule Salongo. Abeesobolera. Ombuzisa. This is information on internet. Yeah. Not that so Toolman ne Bob bayambala. This was their way of disrupting. Why? Ebintu byali bingi kyokulaba I had to exit Firebase. Yeah. So okay. Fast forward. So Alien Alien is you know we do this list 2 weeks before End of year. end of year. Because I consult, we sit, we talk, we shout. But yesterday is a good example of what I'm trying to say. Capital Radio is not about playing a song. Galaxy is not. Galaxy What's now? What we call power playing is ngawe banakuba oluyimba radios on radio. But then you can see that everyone will be able to sing along. Palacio is doing the same thing today, but to old songs. He performs and the whole crowd is singing. Chiringeta Pastor Chinayogedepo. But I mean, Alien is how old now? How many years now? 30. No, music. 2 years. 2 years. 2 years. Ataka imbake mu studio ya page ye. Lunaku lumu. And master. Monday, Friday. Ne bakakola ki? Nga oyinza okubeera awo ngoloza zwe nataka manyi. Naye ogenda okuwulira nga bakayimba. So I want to analyze this and allow other artists okunoonya their strength and use it well. Is it the talkability the artist creates? Thank you. Music is never about just a song. Hitting is never about just a song. But there were good voices that failed to make it in the music industry. This year, twalaba Gravity nga ayemera ku kintu ky'eggwanga. That created a lot of talkability and For him. For him. Does he fall in the same category? Yes, he would have, but his was a one-off. Taina consistency, mukintu ekyo. Ate it is not, kati kiri too late for him to come do that. I mean, ono yamusookayo dda. Okay? Kati nze also kiraba nti nafuuka ssatu because I know nti Bobby is China wagenda kutuuka n'ekiki and nina wentuuse mu kukyusa mindset z'abaana be nali ndaba nti abakyaweza. So kati nze sikyambulinako too much pressure. So nsobola okumupasingira Alien n'agenda ku kisenge kye ofiisi ye n'amuwandiikira mu ntegeera ya Alien. Nze nkugambye mu planning ye n'entegeera ye. So the discussion here I want to build is it The news? no abantu bo be judging ku list kujjanga kubako omuntu nga njagala bamudiscuss naye only eyo category ogigwamu nga ddala oli confusing. Just to let's take a break. Abalekedde Alien Skin mu discussing lwaki asaana okuba ku list oba mwagala mumuteekeko no wali naye bajustify Either so many songs or we nze ngenda posting a list here. Bo bawe buli vision yaabwe. Then media, instead of going around circles, esome comments z'abantu.
Let's take a break in BS after 5. The Bebe list. We are almost to the close. Tusigaze nyimba na Sanyuka TV tubaniriza. Ojimanye eyo. Eyo ebe kuyisema. Paying attention to detail. We had a very mature conversation this year than last year. Check it out. No, I mean, if you look at it, utunuulira abadde waka avuze emmotoka omwana azze alumazisa emmotoka emmotoka agyusiza omwana kati reaction y'omuntu ng'afiiriddwa omukwano gwe gwabadde noyera n'okyamu is there anyone who looked at it era dokita understanding it came from the fact that they remember era father had to figure out omwana muto yabadde subjected to shock. You don't know how shock treats you. Rasta platforms ezimu ziriyo. So it is important. So you have to, we know but through his patience, it becomes a lesson. So it becomes a lesson. Ayina bw'amunyiganga amuyigiriza sokola yajjukira nti akyali mwana Uganda gwankola ki waafuulamu omukulembeze so it is his duty okumutereeza si duty ye Ndeki. text. That's nice. No. I didn't know. I did a peace string. It is a full video. Yes, it is somewhere on the internet. No, Douglas, give it one day. You will see it. You will see it. You will see it. And those are the reasons. And it's not going to plan to make it done. Like I come from a different background. The color now, the brand. Yes. The highlights is that. I'll go for the highlights. History. And you can see where the world is. But it's also interesting. That was their generation. Disruption here. And those are the reasons why their generation was.
mean, I understand. But the only thing is, you're limited to how much disruption. That's why I call it disruption again. I'm disrupting the culture. Camera angle. Ini introduce the disco. When that really live kusanyuka kwa NBS na kwa Afro Mobile ya kutekeleza kumala wanu kwenda kuongea na conversation Afro Mobile okolote downloading Afro Mobile yo oba ojina musimu just forget the old password ojakemo empya ojakode na bulambala ne Bebe cool to discussing a list sinzira kuye amayibya bamukole do mapakiri abiri mwena wetumulide nga tuza bayibinga babiri basatu bade ku list then to the kubirana naye just tegeza nti conversation egenda kweyongerayo even beyond TV Afro Mobile Bebe tukomyewo. So tumaliriza aliyeno mubawadde dissecting engabo mwagala. Yes. David Lutalo never Namakula Love Commission. That was a very, I think I could say that's the best collab for them if I was to rank. Though this list does not rank. But that collab, number one for them. Lutalo Rema Namakula. Yes, I would see that in Bogera just. And then definitely Mike sorry tumaliza aliyeni olekedde bana Uganda to discuss kati tugenda ku David Lutalo Rema Namakula Love Commissioner. I would have said it's the best collaboration of the year. Beautiful song execution. It is not any surprise when those two over to run together to do a collab. I mean, but I expect it. Do you still believe in the power of collaboration? Yeah, where necessary, timing is important. Yeah, you collaborate where necessary and time be timely. Not by intentional until kati nchikoze kubanga njagala bafani bono mulaba ayambusoba ali wano oba kati amaanyi gange gebasenye mukolabo yakulabika ng'omunafu kati kanwanire singa. So awo netulyoka tujja ku nefi wange Joshua Baraka akomyewo and surprisingly ayina ennyimba bbiri Dalila ne Big. Those are big songs, undisputed, not just in Uganda, but worldwide. So, Joshua, to me, if I was to rank the artist of the year, this year, I would have given him that. Joshua Baraka. Yes, because his limits are not within just the borders, but he has reached, and there's a journey that we are all seeing by ourselves. We are seeing an artist who is fighting, working hard. Okay? So, and the mere fact that this list has only 2 people with two songs. Then Joshua. So, I think, to me, the wins still bw'otunuulira consumption ya YouTube mu Uganda nga bwe twagambye nti song mu Uganda lwabaddeho zambi close to 10 million Uganda.
kati wotunuulira Joshua Baraka, why I would go with you until akatunza cross one, but Spotify are releasing Muslim songs to Spotify. Nga ngojeka abayimbi ba songs because Spotify comes with monthly listeners and of course numbers songs zinabayimbi bangi nti babalapa n'ennyimba yalodinga nyingi nkolaba tefaayo epaswa yali areleasinga album ye temwamutegeera. People need to, that's why I wanted to come. naye kati ate Joshua Baraka, why I would go with you nti ye single-handedly with a few songs, Yes. you're topping the chart. Yes. Single-handedly with a few songs. Yes. Okitegedde kyanjawulo ng'olina 100 songs nga zipikinga 1 million streams. Njawulo ng'olina 10 songs nga zipikinze 1 million streams. Okitegedde. So Joshua, congratulations. Era on this note ya Joshua, yagalira abantu okumanya how important the list is. The list eno jalamutandika ogijjajinga erinako byeyigiriza abantu quickly okubuuka. For example, lwaki twogera ku bantu ng'aba Joshua? Twogera nti ensi erina gyeraze. Bulijjo simanyi lwaki fe Abannayuganda tujja later batubuukira ebintu ng'ate biri mu kuggwa nga biyiseewo. Luno nsaba tugende n'ekiriwo kati, kubanga bw'olaba abayimbi abo abava ebweru nga bajjawo, Abannayuganda basasula. N'ogenda Egogo n'owulira ngo basula emitwalo 2, one person emitwalo 2, cricket over n'eggula. So kitegeeza nti they are interested in that item etuuni. Music has gone to streaming now. Music is no longer for clubs, for retreat. No. Number one item is to stream. Ekigambo mu Luganda oba tunakiyita tuti ekyo streaming. Okuwuliriza ku ssimu oba kyekyo. Why you can only stream off the phone. Okay, you can use other devices, but number one device is a phone. So, njagala tutandike okuyigiriza abantu baffe okuwuliriza music kuki ku ssimu, kubanga engeri yokka omuyimbi gy'asobola okugaggawalamu. Kanti kufuule buriifu. Bino ebibadde ebyekivulu kyokka nti gundi teyayimbye gundi. Omuyimbi economy esobola n'okukyuka olwa streams. Bebe, katono nnyo kapigane ku Afro Mobile abantu aba NBS Wamulesanga TV. Olw'obudde tugenda ku Masengejje. It's the first day of the new year. Era mbasaba mwena abayimbi Bebe Kulu bayogeddeko tutekinge advice gyatuwadde ate n'abo batayogeddeko temunyiiga Bebe Kulu opinion. Sokola naawe eyo ku mbeera efaananako. Kati katuyingira Masengejje naye ffe tugenda sigala ku Afro Mobile tutyana engagement. Nga tunnagatwala tusome omuyimbi asembayo oyinza okukola ensobi. Bebe Kulu circumference. Obadde werabidde landlord. ate ng'opangisa. Kakati luno byo nalwandiiseeko bulungi kubanga babadde bambuuza. Actually ekyandeetedde okuteekako lwakuba bibuuzo kulubuuza. Back psychology. Okitegedde? Be bambuuzizza nti ogenda kuteekako circumference. Konze nange ne ŋŋamba kale kamuteekeko nkola analysis. So omuntu yenna ayagala okulaba lwaki circumference wali. I liked it when mwakoze awadi za Uncut ne mugiwa most hype song. So the question is hype part of promotion? Marketing. Does a product, must a product have a marketing strategy? Sure. That song is two weeks, okay? And it is only audio. But I want you to know that nearly the whole country knows the name Circumference. Then a full video, and the audio were just 16 days. Omuyimbi kisuka mukodli music. Yes. Tufunira talkability. I mean, ekyo tekiriko kibuuzo. Kyokola abantu tebafuna interest kubanga toliko talkability. Bakoma ku luyimba.
naye olina okugattako bwetudda ku circumference press conference bannamawulire banyiiga fenna twanyiiga balina okubuuza ebibuuzo balina okubuuza ebibuuzo nojja n'owa speech n'ogenda nga bamanyi ogenda mu manje okomawo tewadda paka kati leero ku Bebe ne speech enyiri yali mu luzungu era ne leero munfunye omukisa okumbuuza Douglas leero nzanya akazanyo ebibuuzo obitadde wakati mu migaati ebibatalinze. Okay, the thing is, yes. There comes a time when you have to go professional, and I prefer that. For example, today, this, that's it. Wali wakati, but then in Abdullah, sorry, I can't answer. But because it is going to take me a year to teach my fellow artists that it is only okay, and actually, when Namauli Abasi, Basi Manyo, Nchi, was the point here, that is it. So, Tonzi Zamu, Zwena, Tonzi Zamu, Bichi, and Orokuwa Nonyachi content, which has brought about an issue of brand server and Topolachi, Ononeka. Because abantu bamanyi kwogera mukuza ekibuuzo kizibu nnyo, but your intention should not be to destroy those brands. So the best thing in management, manage your information. So come, speak to that, that's it. Bebe Cool nga tumaliriza ddala bannamawulire basabyeyo ebibuuzo wadde ebisatu tugenda bitwala naye yasabye get list yenyini around there. I think now we can open those questions and then we'll close with the final question. MC Katsi Jangambi kubuuza. Tekwata ku ssente. Katambaba wa ssente. Aliwo alina ekibuuzo. Katandikirewa. Kopi. Ekibuuzo kyange kiri nti abaana bangi bakuteeka ddala kusajja TikTok nga abamu tebalina abaana bangi bavuddeyo okusajja nga bayimba bako abamu tebalina musaani bazakuzanibwa ku TikTok okulinga lakipisi abaana bangi nnyo ovuddeko oyo yekka nga bayimba bulungi bo kijja kitya okubanga abamu tebayisireku isi eri wansi nga tebali eriwo otera okubateeka eri wansi. Ati that's why conclusion eri nti twagitandise tugaa nti omwaka tegubadde mulungi kubanga tewabaddewo olubiri meja tebazzeewo we babadde balina okutuula lwebwegendereza tetulina nnyo nnyimba nnyingi ekitegeera era ekikwewunyisa mu top 100 songs ezizanyikiddwa omwaka guno nearly half za last year ekitegedde so ate lisiti tesaasira ereeta kiriwo So tebazze bulungi. Abayimbi naye tebazze bulungi. So waliwo omulala akyalina ekibuuzo tufudde alabikidde kristo omundi ogwekubiri naye nga balamu kolabo wandigambye nti nno wandimuwadde amagezi agende maaso na kolabo oba akyuse atandika okuwananga olwo kansoke nkiddemu kwikira dax kiri oke akyali muto simanyi oba ndi mutuufu nze ndaba akyali muto so naye mmanyi nebina biwulire so ndi very sure nti abantu abamukoledde kolaboze ezebbiri waddayo n'akaseera nataba selfish nassaayo akaseera basobola omulitingayo singa emu babbiri kuba kati atambuza kolabo bbiri sikyo yeetaaga singles 3 okugyawo image eri nti ye muyimbi wati wakolabo toyagala kukulanga balowooza nti iwakolabo Sembayo. Gaza byayimbye ana oluyimba lwa fiiki lwemmanyi olumu bwe luti lwa 2020 mwaka guli lukyaliko anti lwayingira n'oguwedde ne lutambula luyagula ne dokita teyazzaako
ayinza okuba zireesi gyeziri naye nga tezikoze tezizze ku lisiti. I would like to ask some of the hindrances or challenges ezemesiza abayimbi bano okukimakinga because truth be told tukoze bubi last year kyekisinza okutulemesa. Type of music abawuliriza balina music gwe balyagadde okukonsuminga kyokola abagenze mu makanisa badde kubanga bonna abawemula they'd rather switch off the radios and go to church. Bonna beeyambulira they'd rather switch off the TV and protect their children, which again, so quality of music can't take them quality. Then also because it side consumers. Second, so if you're producing garbage, consumers will look away. They will look away. So don't be surprised if people don't get to salaba. Because consumer yakulagira wakamba nti ayagala music making a sense, ayagala style zitambula. Then naffe tulina okutandika omuvinga okukola ku music ensi gwekola, so si just Uganda gwekola. Era otunulira bwe munawuliza albamu yange eri totally afrobeat, tekuliko limba lwa Luganda nakyo kubanga oyo okugenda South Africa, Uganda, UK nga sisobola nagamba digenti wange zanya mukuluno n'abannaganda baffe mu diaspora tubablemingira bwereere. Agenda n'atuuka nga talina bwanaasa bakayimba. Era oyo owulira kati nga bajja kuba mu Tanzania ate naffe Abannayuganda otumanye emitima gyaffe mibi. Joshua tomusabe kitegeeza circumference si kayimba k'Abannayuganda nsi yonna abatakategeera ate kati ezijjako temujja nakitegeerera waliyo bawe bawe. Naye that is the struggle that we have, people like me, to change the direction. Because we're now balekaawo mujja kufa obwavu, mujja kuyimba mukule nga muli baavu, muve mu music nga mumaze okukula nga temulina gye musobola kudda, mufe nga muli ki baavu. Douglas, katunonyo njaga competition nga Bebe kulonda because like music yakyusa. Look at the likes of Bataila, South Africa, Ira Star, Nigeria, but you see the Thames, the likes of them, but you see that music. Yes. But we look at an artist of Uganda, I don't want to mention names, Nenga, but you might as well have Kenya. How will you make money? Yes. Your music that So ekifo ky'okuddawo mbuno simanyi circumference mumujerega land mwemulowooza nze bawesa mukuba nsobola ngenda bugenzo aliye ne mugamba tudde mukola bawe bikyaligambeku okitegedde kati ye aliye namukubi okitegedde ye wakike naye kakati mmwe ababadde bagamba mbu kubanga kati nze sinza kukkiriza kusigala wano ku meeza we munsanze mwenna muzze nali ntudde awo ne Kamiiri ne Bobi ne zireeta radio ne Weza Omulemerembe radio ne zireeta Kenzo ne bonna bajjaawo ng'era naawe okyakola ki okyali awo kati kyova ni music asigadde awo. So someone needs to sacrifice to support the new trend of artists who are fighting so hard okukola ki okukola kyaba Ira Star. Otherwise ne Tata Gachumba ne Geno MK kati nabo batunulira ba Ira Star nalabye tweet ya Geno MK Beyonce. Those are the guys who have money. We need to do music that can pick their money. Okay, what are some of the challenges Katononyo maybe facing because abantu nga Joshua Baraka bali mukola kyoli mukola? I am doing what I'm doing to support them, to put believability that is in the right direction. Second, and there are millions and millions of that kids.
bali mu masomero bangi nnyo batidde balaba mu mulonze ba fiiki Gaza ne ba fiiki badisavinga baida naye ne bali abaana tubawe confidence so that bwe mba mugenda okuleeta abayimbi bali wano n'abaffe basobola okusasuza emitwalo 5-10 so that bwe tutambula ensi esobola okuconsuminga product yaffe. President Sembauchen, last year what government awards Malaka government next year ngena tambira ko nza awards naye mwaka guno tutegedde naye kyonna kizeemu Bane twagakimaliriza twale ino kukola ekisembayo kale. Can I borrow your microphone? Yes. Kale kibuzo kyange ndowooza December. Rasta ye kennyini yakyeseetiiza. You talked about the A-Rastas. Lwetumaliriza Bebe ku list complaints ezisinga okujja direct to you. Bagamba Bebe is a legendary artist in the leagues of Don Jazzy n'abayimbi abali mu eyo level. You've talked about artists like A-Rasta abali at Don Jazzy. Abayimbi abagenda reacting even now bagenda kwogera kimu. Bebe is supposed to be now having a company that is grooming us to be and like grooming those an guys. artist. Yes, but when they look at Bebe right now, he's investing in other In businesses. himself. Investing in himself. Yes. When you look at bigger artists now, like Bobby Wine, also is also somewhere investing in politics. What is going on? Where is the industry going? Well, these countries are also different, and the people are different. Maybe Nigerian artists do appreciate when people do work, put a lot of energy and money in them. You, the media personalities, you remember the statements that one of my daughters made, Rema Namakula, years ago, when I said I wanted to see her like Tiwa Savage. And I think I saw a clip when she said, maybe he wanted to see me, but this is where I want to be. Okay? So, unless if there is commitment from the local artists in Uganda, from spirit, okujjawo ezzalawo, teri muntu agenda kuteekamu ssente ng'olina ezzalawo n'akamanyiro n'obuyaayi. Because abayimbi baffe abasinga abayaayi clearly. Obuyaayi kyentegeeza kiikino nti ajja ne yeetega ng'amanyi nti no after 2 years bw'akolamu erinnya adduka. Look at, I'm not saying Katalea and Kando Bayai, but look what they did to a man who invested all that money. Look, Zenari Mani, I actually thought and knew that Avana Bamazi, despite any challenge, because whether or not Muntuak supporting or not, Fenatfuna challenges. But look, that gentleman walked to me and told me, over $1 billion shillings. Where would they get the money? So why would you waste someone's money? So the fear is, I fear to put my money in a person who is going to wake up in the morning and use a court paper to walk away. I would rather put that money in me or my daughter. That's why I was waiting for her. And it's up to her and the mother to make the decision in the next 1 year whether she's going to do music. Because the business takes a lot of money. Tosobola kuteeka 2-3 billion muntu agenda kukeera ku makya agenze mbikowe ngenzi. So yeah, spirit y'Abannayuganda, while spirit y'Abanigeria n'abali on contract. Banaye katumaliriza ddala. Obawulidde. Kino kyekisemberayo ddala. Kibuuzo kino kati yangambye nkikubuuze kikwatagana ku speech address ya mukulu muno Bobi Wine yakoze ku industry ya music. And one of the things yagambye nti baba wa bait musirike. It was actually in reference to what General Saleh did to OS, a group. Ngagamba ko yabayimbi genda waggulu eyo. N'agamba industry eno muyina a lot of worthiness.
you do not need to go and beg, because you can actually make this money by your own self. We will want to know the submission here. The structures, UNMF, UNCC, Baba Wakajeva Musike. Kamalekere ekintu kimu omukulu oyo kyakola mu kyegendereza anoonya nnyo relevance yabadde asuubira nti mu nkuuka bajja kukubirayo abayimbi okuki omucupa so end of your conversation ye ekifo kyogissa ku politics n'ensonga zagamba abantu zalwanira yafokasinze kuki ku bayimbi because hope ye yabadde nti ekigenda okubeera mu nkuuka nga babakubye obucupa would have justified what he said. So mwe mubirabira wano kungulu but eri munda biba birala okujjako nkyamugondebwa bali so nze ndowooza he is lost when it comes to the music industry. Surely, because he doesn't know what is happening. What are we doing? Okay? We are agreeing to him politics. So let him humble himself away from making major comments about the industry. Because the industry is cuts okay? Cuts yamuzemuji. You have the references, in a good spirit, not in a bad way. So, I think the intention wasn't really good. It wasn't about the music. That's why. But as a stakeholder, but then the timing, you should always ask yourself the timings. It wasn't done in a good spirit. Beyabyogedde nga atugenderera ekyo kubanga OS kyayitamu Bobi yakikola yasooka okugenda ekibatu ebifaananyi abirina evidence kweri ku intaneti so tosobola kusifayina OS agenza okuba oluseke nga guwasookayo okuba oluseke. It is just unfair. Bebe Katumale, thank you so much for giving us this time. When we are online, I think today to discuss how this year is going to happen. To have a alien skin, why does it deserve to be on the list? Justify or discuss. Have a blessed evening from all of us here. Good night. Bana wananyi ni microphone zino.